So I just uploaded the recording for this TDS guys, so you can just go through that. So even TDS is also very important topic, but I can just give you a small overview so that you will understand well. So when you go through the recording, okay. So far like we have discussed so many topics like where we can fetch the data or pass the data or update the data. So one is like we have discussed about configuration parameters like test configuration parameters. So even by using that, like we can pass the data. And also we have discussed about TCD, like framework, test case design. So by using a test sheet, so let me open in Tosca. So coming to the first one, test configuration parameter, like passing the data from the configuration parameter. So this concept, like we have already discussed. And also, we have discussed about the test case design. So that means, so where we are creating a test sheet and creating multiple instances and passing the data. And also we have discussed about Excel operations. Like if you are having any data inside the Excel, we can pick from the Excel or we can store it or we can buffer, verify anything you can do it in the Excel. So by using the Excel standard modules. And also there is one more way, which is called a TDS. So it stays for Tosca Test Data Service. Like TDS is called Test Data Service. So by using this test data service low, what we can do, so it is like kind of all the data and all everything is maintained at this server level. So if you want to fetch the data from the server or maybe update the data in the server, so then we need to use the Tosca test data service. So basically for this, we do have a different standard modules like find and provide item, create and provide new item, update item. If you want to delete the records or if you want to import the data into the TDS, and if you want to export the data, so export module. So these are like different standard modules available for test data service. So the video has been uploaded in the our recording, so you can just go through that so that you will have a good idea. So even this TDS is like very important concept, so don't skip that video. Okay, so let me know like if you are having any doubts after that. So now let's jump into the distributed execution called a DEX. So this is also very important topic, guys. So this one, like we cannot show it on the single user workspace because we need to have the server access everything for showing the distributed execution. So for that, I just prepared one document. So in this document, I will just go through each and every step. Okay. So before going to that, so why we need to use the distributed execution? Suppose, let's say if you are working in a project and you need to execute like 100 test cases in a day. Okay. And also it should not impact your work. So that means you need to work parallelly. Maybe you need to develop automation scripts and parallelly like execution should be going on. So tell me one thing, suppose like if you are executing any script, maybe in your local machine. So can you do any other task? Like if whenever you are executing any script, can you do manual testing or can you build the script by using Tosca? Is that possible? No problem. Is that possible, guys? No problem. No, it's not possible, right? So that means whenever you are trying to run any test, you cannot develop. Tosca is completely occupied and you cannot do any task on your machine. But coming to the distributed execution, it is not like that. So we will be having like few machines, so where we will trigger all the test cases over there so that it will execute on that machine and you can work on Tosca. అంటే మనకి ఒక కొన్ని మెషిన్స్ అనేవి మనకి అలొకేట్ అయి ఉంటాయి అనమాట మన ప్రాజెక్ట్ లో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మెషిన్స్ అని చెప్పి అంటారు. సో అందులోకి వెళ్ళి నువ్వు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ట్రిగ్గర్ చేయొచ్చు. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీ సిస్టమ్ లో ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, ఆ డెక్స్ మెషిన్ అనే దాంట్లో ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటది. మనం కావాలంటే నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, నీకు వేరే వర్క్ ఉంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. అంటే ప్యారల్ గా ఇక్కడ రన్ అయిపోతా ఉంటది, నువ్వు ఇక్కడ నీ వర్క్ చేసుకుంటా ఉంటావు అనమాట. అలా మనకి ఎక్కువ టార్గెట్ ఉన్నప్పుడు తక్కువ టైంలో చేయాలి, ఇది 100 చేయాలి, 200 టెస్ట్ కేసెస్ చేయాలి, లేదా నువ్వు లాగ్ ఆఫ్ అయ్యే టైంకి నువ్వు అది ట్రిగ్గర్ చేసి వెళ్ళిపో అన్నప్పుడు, అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఈ పర్టికులర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. So you can see when any user or test want to execute a large number of test cases or test scripts in multiple machines. So the tester must create test events in a Tosca commander. సో బేసిక్ గా మనం ఎప్పుడైనా హ్యూజ్ లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడు వేరే వేరే మెషిన్స్ లో రన్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో నౌ లెట్ సి లైక్ హౌ టు సెట్ అప్ ద డెక్స్ అండ్ హౌ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో లెట్ మీ గో వన్ బై వన్.
So coming to the first step, so we just need to navigate to project and then you need to go to settings. So inside the settings, you need to provide the particular URL and also endpoint address. సో బేసిక్ గా మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే టోస్కాకి వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ కి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ లో ఓకే సో మనం కొన్ని సర్వీసెస్ అనేవి మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ యూఆర్ఎల్స్. సో కమాండర్ లో ఇక్కడ చూస్తే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని ఉంది. సో ఇన్సైడ్ టు దిస్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ ఏ మానిటర్ యూఆర్ఎల్ అండ్ సర్వర్. సో దీస్ టూ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్. సో వాట్ ఈస్ ద మానిటర్ యూఆర్ఎల్, వాట్ ఈస్ ద సర్వర్ అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ లైక్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ అపాన్ ది ప్రాజెక్ట్. సో ఇట్ విల్ బి నాట్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద వన్. సో మనం ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్ ఉన్నాం, ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ లో చేస్తే ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి సేమ్ ఉండవు. ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ మానిటర్ యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ మానిటర్ యూఆర్ఎల్ ని మనం ఇక్కడ ఫేస్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సర్వర్ కూడా వాళ్ళ ఎండ్ పాయింట్ అడ్రస్ ఏంటి అని చెప్పి మనకు క్లియర్ గా చెప్తారు, అక్కడ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ ట్రైసెంటిస్ సర్వీసెస్ అని ఉంది, సర్వర్ ఎండ్ పాయింట్ అడ్రస్. సో ఇక్కడ కూడా మనం వాల్యూ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. సో బేసిక్ గా ఈ 3 థింగ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఎప్పుడైతే డెక్స్ అనే దాంట్లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఫస్ట్ అయితే ఈ 3 థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో వన్స్ మనం ఈ సెట్టింగ్స్ అనేవి అయిపోయిన తర్వాత మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో టెస్ట్ ఈవెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఓకే, టెస్ట్ ఈవెంట్. సో టెస్ట్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటంటే ఈ టెస్ట్ ఈవెంట్ లోనే మనం ఏదన్నా ట్రిగ్గర్ చేయాలి డెక్స్ నుంచి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా టెస్ట్ ఈవెంట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ షో యూ వేర్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ గో టు ఎగ్జిక్యూషన్, so you can see there is a particular folder called test event. So here like we need to create a new test event. So మనకి ఇక్కడ సింగిల్ యూజర్ వర్క్ స్పేస్ కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ ఆప్షన్ లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ క్రియేట్ న్యూ టెస్ట్ ఈవెంట్. సో లెట్ మీ షో యూ దాట్. Okay, see, you can see there is a option, there is kind of a calendar symbol. You can see these are called different particular test events. So you need to create a new test event like this. Okay, so once you created a new test event, you need to drag and drop the configurations, which is called RDP, into the new test event. So that means you can see we will have some few configurations available in the execution list. So here, this is called remote desktop. So in this RDP remote desktop, you need to drag and drop into the newly test event created, because like we are making the configurations into the test event, or else how Tosca will understand, you need to trigger into the DEX. So for that reason, you need to drag and drop the RDP into the test event. So let me tell you the process. So create a new test event first. Okay, so once after creation of test event, you need to drag and drop RDP. Okay, so once you drag and drop the entire RDP, you need to tell Tosca how many test cases you need to execute, either 10 or 20 or 50 or 100. So how you will tell that? So for that, you need to drag and drop the execution list. Suppose if there is any particular execution list, so let's say, so this particular execution list or this demo web shop has 10 test cases. You need to drag and drop entire execution list into the particular test event. So now again drag and drop execution list into RDP. Okay, so that means you can see there are mainly 3 steps involved here. So one, create new test event and drag and drop RDP. So inside to that RDP, you need to drag and drop the execution list. So which has test cases. So execution list ante manaki ikkada which has test cases. ఓకే, అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ లో 10 ఉండొచ్చు, 20 ఉండొచ్చు, 100 ఉండొచ్చు, 1000 ఉండొచ్చు. అది కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నావో అవన్నీ ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ లోకి పుల్ చేసి ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ ని మనం ఈ పర్టికులర్ RDP లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం. సో అలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, సో యూ కెన్ సీ, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. సో టెస్ట్ ఈవెంట్ ఉంది,
టెస్ట్ ఈవెంట్ లోకి ఆర్డిపి ఉంది, ఆర్డిపి లోకి ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ అయితే ఉందన్నమాట. మనకి ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్: టెస్ట్ ఈవెంట్, ఆర్డిపి అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్. సో అలా మనకి 3 ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో అప్పుడు మనం టెస్ట్ కేసెస్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అలా 3 అనేది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు మనం చూడొచ్చు అసలు ఎన్ని ఏజెంట్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. అసలు డెక్స్ మెషిన్స్ ఉండాలి కదా, నువ్వు రన్ చేయాలి అంటే నీకు మెషిన్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉండాలి, అప్పుడే నువ్వు రన్ చేయగలవు. సో అసలు మెషిన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని కూడా మనం చూడొచ్చు. ఎక్కడంటే ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కాన్ఫిగరేషన్ కి వెళ్తే రైట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆ రీఫ్రెష్ ఏజెంట్స్ అని చెప్పి. మనకి ఇక్కడ లేదు, ఎందుకంటే సింగిల్ యూజర్ వర్క్ స్పేస్ కాబట్టి. సో అక్కడ నువ్వు డైరెక్ట్ గా చూడొచ్చు అనమాట, అసలు 5 మెషిన్స్ ఉన్నాయా, 10 మెషిన్స్ ఉన్నాయా, ఎన్ని మెషిన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి క్లియర్ గా చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి 3 అని చెప్పి నెంబర్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ డిస్ప్లే అయింది మాకు, బట్ ఇక్కడ మనకి లేదు కాబట్టి చూపించట్లేదు. సో ఇలా ఎన్ని మెషిన్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయని కూడా మనం క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. సో అక్కడి నుంచి మనం జస్ట్ సింపుల్ గా రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ అని క్లిక్ చేస్తే టెస్ట్ కేసెస్ అనేవి ఏజెంట్ మెషిన్స్ లో రన్ అవుతాయి. సో అవి కూడా ఎలా అవుతాయి అంటే 5 మెషిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో నువ్వు 10 టెస్ట్ కేసెస్ ట్రిగర్ చేసావు. సో ఆటోమేటిక్ గా టోస్కా ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రతి మెషిన్ కి 1 టెస్ట్ కేసు ఇస్తుంది, 5 టెస్ట్ కేసెస్ ఇచ్చేస్తుంది. అంటే 5 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ఒకేసారి 5 డిఫరెంట్ మెషిన్స్ లో రన్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది అనుకోండి, 6th టెస్ట్ కేసు అనేది పిక్ చేసుకుంటది. సో అలా ఏ మెషిన్ ని ఫ్రీగా ఉంచకుండా అన్ని మెషిన్ లోకి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ టెస్ట్ కేస్ ని ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ట్రిగర్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా మనం డెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ గా మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంటే గానీ అర్థం కాదు, బట్ అంటిల్ అన్లెస్ యూ నీడ్ టు నో దిస్ కాన్సెప్ట్ అట్లీస్ట్. సో వై వీ విల్ యూజ్ డెక్స్, అసలు ఎందుకు డెక్స్ ని యూజ్ చేస్తాం, ఏ సినారియోస్ లో యూజ్ చేస్తాం, అసలు డెక్స్ అనేది మనకి యూజ్ఫుల్ లా కాదా అని చెప్పి మనకు అర్థం కావాలి. సో డెక్స్ అనేది మనకి ఎప్పుడు యూజ్ఫుల్ అంటే నువ్వు నీ సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా వేరే సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నప్పుడు, నీ సిస్టమ్ ఆక్యుపై అవ్వకుండా ఉండాలి, లేదా నువ్వు లాగ్ ఆఫ్ అయ్యే టైంకి జస్ట్ ట్రిగర్ చేసి వెళ్ళిపోదాం, మార్నింగ్ మనకి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అన్నప్పుడు, ఇలాంటి సినారియోస్ లోనే మనం డెక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దానికి ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, సో బేసిక్ గా ఫస్ట్ మనం సెట్టింగ్స్ లో మానిటర్ యూఆర్ఎల్, సర్వర్, ఎండ్ పాయింట్ అడ్రస్ ఇవి మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత సో టెస్ట్ ఈవెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఒక కొత్త టెస్ట్ ఈవెంట్ ని రిమోట్ డెస్క్టాప్ ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి రన్ చేయడమే. సో ప్రాసెస్ అయితే చాలా సింపుల్, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ ఇస్ లైక్ వెరీ వెరీ సింపుల్. బట్ దాని ముందు మనం అసలు మెషిన్స్ క్రియేట్ చేయడం అదంతా కూడా ఇట్స్ వెరీ టఫ్. సో ఖచ్చితంగా అది మనకి మన క్లయింట్ ఎవరో ఒకళ్ళు క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలి మనకి, అంతే తప్ప మనం ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు ఒక మెషిన్ క్రియేట్ చేసి ఇదంతా చేయాలంటే అది మన వల్ల అవ్వదు. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అ క్లయింట్ ఓన్లీ, సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. మనకి మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం రావాలి అండ్ ఎలా యూజ్ చేయాలనడం రావాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డెక్స్. సో ఇఫ్ యూ గో టు ద పీపీటీ, సో వీఆర్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద సేమ్ థింగ్. సో navigate to settings, distributed execution, enter monitor URL and server. So Tricentis services, enter endpoint address, close the server. Just 1 second, guys. Yeah. So and then like we need to right click on the configurations and refresh agents. So here we can see how many agents are available. So you can see the screenshot, you can see how many agents are available. Okay, so in this way we can use the distributed execution called DEX. So do you have any doubts, guys? Like why we will use DEX and all? Are you clear with this? Any doubts? Yes or no, please? Clear, Pawan, from my Okay, side. good. So now coming to the next one, I think, yeah, so we are just pending with only this report customization. We have completed SAP as well. So coming to the report customization. So everyone knows like how to print a report, right? So basically what we used to do, so once after execution, so we can just simply right click and print report and go to detailed logs and we can print it. But if you want to customize the report, so then we do have an option. So if you just go here, so go to the section, you can see there is a section called reporting. So if you click on this, so execution list,
We can see detailed logs, right click and design report. So in this design report, basically we can just customize the report. So that means okay, I think it's already customized. So can someone open Tosca, guys? Anyone have opened Tosca? Anyone? Anyone have Tosca open, please? Can I share one? Yes, yes, you can share. Yes, please. Possible? Yeah, I can see. So can you go to home? Can you go to home? Home. Yeah. So go to sections, reporting, please. Reporting. Sections? Reporting. Yes. Okay. Expand execution list and expand. Right click on the detailed logs. You can see execution entries with detailed logs, right? Right click on that. Third one, third option. Yes. Click on design report. Yeah, perfect. This one. Can you click on that first one, layout? So down you can see there are three different tabs, right? No. Down to the yes. Can you click on preview? Okay. Okay, you can stop sharing. Just give me 1 minute. Let me check. So anyone have like Tosca 16, guys? 16 or 15? Any other version installed apart from 2023? Anyone? Yes or no, please? It's I want to told 23 only they 2023. installed. Okay, that's fine. Let me share because I think they have updated this. So that's why we are not able to do this edit. Okay, that's fine. So whenever you're trying to do this particular design report, right? So previously we used to have the particular Tricentis logo here. So that logo we can change and also the data, this format. So this is the basic format for each and every test case. So whenever you print a report, we will get like this actual result, zero test cases, numbers, and also this chart, everything we will get. But if you want to customize the report, so let's say if you want to remove this table and if you want to upload some new picture, okay, so you can see in this project, so you can see the description, there are so many fields, list and label projectile, and you are having number of issues and embedded reports and minimum page count, and also you have a design scheme, and you can see there are like pictures as well. If you want to import any new picture here, suppose let's say Amazon or Flipkart logo, so directly you can click on this and you can just select if you are having any particular JPG file, you can just import that. So that what will happen whenever you are printing any report, for each and every report, you will get that particular logo or that image, like whatever you have imported. So in that way, like we can just customize it. So for previous version, directly we used to have a Tricentis logo here so that I can just show an example. But I think for 2023, they have removed this. So I cannot see any logo over here. Okay. But this particular section is like we can just customize the report. So for this, we just need to go to sections, reporting,
and just go to execution list, detailed logs, design report. So in this design report, like we can customize our own report. So instead of a standard one, so if I download a new one, so let me show you. So let's go to execution. Okay. So let me print this report. Okay. I'm just trying to print a report. Okay. So now you can see at the bottom, initially it should be like Tricentis logo, I think, but for 2023 they have removed it. So now if you want to customize anything, let's say if you don't want this kind of summary chart, so instead of this, maybe like bars, there will be bars like percentage bars and all. If you want to keep that, or maybe if you want to remove this particular table and if you want to customize this table, or if you want to, instead of execution list, you want to say something like execution testing or Tosca automation testing and create it on date if you want to remove this field. So these kind of things, like we can customize it by using the reporting section. So we just need to go here, go to reporting, execution list, a detailed logs, right click, and a design report. So you can just try it yourself. Just try to change the summary chart. So I think it should be somewhere here. So let me show you one example. So you can see there is a chart here. So that this is like kind of a pie. If you want to make like a circle, or if you want to make like this, or if you want like this kind of thing, or if you want like line symbol, or if you want bar ribbon, something like this bars, or if you want bubbles instead of that round chart. So anything like you can just customize here, and you can just simply click on OK, so that like whenever you are downloading any PDF, it will print in that output. Okay. So in that way, we can use this customized one. Okay, and also like you can see this test case count. So even if you want to customize this, maybe if you want to change the data, so instead of this actual result, so you just need to maintain only result. You can just click on OK. See, now it is just only like a result instead of previous thing. So in this way, like we can do the customization for the report as well if it is required. So most of the projects will not use this customization, but if it is required and you have a specific requirement, so then we can use this customization of the report. Okay. So I think, yeah, we have covered like in this entire course, we have covered all the topics, guys. Like we have not missed anything. So mostly we have covered all the SAP topics, and we have covered all the manual topics, and also we have covered all the different frameworks or different techniques where we can pass the data. And also we have covered the most important topics like libraries and reusable tester blocks, and also business parameters and recovery scenarios. So let's go like one by one. So I just want to give you a small overview kind of thing. So which are important maybe for interview or the real-time scenarios. So I'll just skip the manual part. So as I told you, like the main important thing, so when you start with Tosca automation is always like you need to know how to make it as unique, like identify by properties, anchor, image, or index. So these are like very, very important. So if you have not done this properly, so then there is no point of automation. So definitely it will fail in future. Okay. So this is like kind of a basic and foundation for the Tosca. So you need to know where we can use properties, anchor, image, and index. So this is very, very important. And then coming to the next one, all the different action modes. So because this is like kind of in which scenario we can use it. So that means if you're trying to store something or if you want to validate something. So there are like different action modes for each and every scenario. So you need to know all the different action modes and what it can exactly do. Okay. And also test case design. So this is like very, very important topic, test case design section. So where you can just pass the multiple set of data within the single template. And also these are like small, small topics, difference between wait on, static dynamic buffer, how to take a screenshot, and the main important topic, configuration parameters. So this is also very important. And date expressions, of course, like whenever you are having a date pickers,
So you need to know like how to use the base date, offset, and also the format. So this also we have discussed. Rescan modules and all, and then libraries. So this is also very important topic in Tosca. So where you need to know how to create RTBs and business parameters. And table steerings. So we have discussed about a row count, column count, row number, and all. Types of parameters, explicit name, constraint index. So these two are very important for interview purpose. And also you need to know fire event, user simulation, scrolling behavior. So these are like we have already discussed. Recovery scenarios, of course, even this is very important because so this will help us like whenever you're working in a multi-user workspace and execution, you are executing like in a batch. So then it will help us a lot for the recovery scenarios. And loops and conditions, if statement, do statement, while statement, these are also important. Buffers, math and calc, and also Excel. So this is like very important topic, how to handle Excels in Tosca. So this is like open Excel workbook and define Excel range and also Excel 1:1 compare. So these are like different important standard modules we have in Excels. And string operations, like we have discussed it recently, string to upper, lower, trim, replace, these are also very important. And classes, this is also very important whenever you're working on, like if you're working on multi-user workspace and if you have a similar set of data which is reused across multiple uh, templates or test cases. So then we can use the create a class and attributes, instances, and we have discussed about so many different standard modules. It's not like only send keys. So we have discussed about so many different standard modules. So everything is like important. Like there are like file operations, folder operations, and also we have buffer operation, Excel operations, and T-box start program, SAP standard modules, TDS standard modules. So everything is important. So TDS, you can just go through the recording. So DEX, we have already discussed now. Defect reporting template, regular expressions, cross-browser testing. So these are also we have discussed last week, I believe. And SAP, like we have discussed in our offline class. Okay. So you can just go through this PPT, guys. Like this PPT is like for your experience. So most of the people are like less than 5 years. In terms of Tosca, maybe like 3 to 4 years. So if you take like 3 to 4 years, this PPT will help you a lot. Okay, because we have covered most of the things. It's I can say like around more than 95%.